This is in continuation of the previous classes, the tables turned by William Wordsworth. This is for the second year intermediate students. Now, as I mentioned earlier, the Romantic writers found a divine spirit in nature. They believed that the manifestation of nature is the manifestation of God. The divine element is there. The divine spirit is there. అంటే ఈ భూమి మీద మనకు కనిపించే దేవుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది నేచరే. నేచర్ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అపాన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ in such a way. And especially these romantic writers who hails from Europe. It is a beautiful continent on this earth. So those writers like B.B. Shelley, William Wordsworth, John Keats, the great romantic writers, romanticism, impressed by the beauty of nature. కాబట్టి యూరోప్ అనేటువంటిది ప్రపంచంలో చాలా అందమైనటువంటి ప్రదేశం. అక్కడ ఉన్నటువంటి దేశాలు ఇంగ్లాండ్, ఇటలీ, ఈ దేశాలన్నీ కూడా చాలా అందమైనటువంటి, స్విట్జర్లాండ్, ఇవన్నీ కూడా చాలా అందమైనటువంటి దేశాలు. కాబట్టి అక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ రైటర్స్ అంతా కూడా చాలా గొప్ప రొమాంటిక్ రైటర్స్. అంటే నేచర్ యొక్క బ్యూటీని వాళ్ళు చాలా అద్భుతమైన వాళ్ళ యొక్క పొయమ్స్లో చెప్పడం జరిగింది. నౌ ఇన్ దిస్ పొయం ద టేబుల్స్ టర్న్డ్. So what the writer is William Wordsworth is saying in this poem. Now, in order to understand better, you need textbooks. If you have textbooks, you can understand better all the lines in the poem. Otherwise, you can understand only the gist of the poem. So everybody needs to get a textbook. Now, in this poem, first let us see what is the rhyming scheme in this poem. So, how we have to observe, how we have to identify the rhyming scheme of the poem. Now, see the last word of every line. So, now for example, in the first line, the last word is books. In the next line, the second line, the last word is double. And in the third line, the last word is looks. And in the fourth line, it is trouble. So in all these lines, if you observe these lines, so now how we have to identify the rhyming scheme, this way you have to identify. The last word in the first line is books, and the second word in the second line, last word is double. So the first word is books and the second word is double. So it is the first, give A to the first sound, and in the second line the sound is double, and in the third line it looks, books, looks. So the first sound is repeating in the third line, double and trouble. The third line, the third one is like the fourth one. So the rhyming scheme is AB AB. So the first one is for the first sound is repeating in the third one, and the second sound is repeating in the fourth line. కాబట్టి ఈ రైమింగ్ స్కీమ్ని మనం ఎలాగా చేయాలి అంటే, ఎలా మార్క్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ లైన్లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ వర్డ్ని చూసాము, అది బుక్స్. అది అలాగే ఉన్నటువంటి సౌండ్ థర్డ్ లైన్లో ఉంది. అలాగే సెకండ్ లైన్లో ఉన్నటువంటి సౌండ్ లాస్ట్ లైన్లో ఉంది. కాబట్టి దీన్ని ఎలా మనం ఇది చేస్తామంటే, ఏ బి AB. In
in all there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stanzas. In all these 5 stanzas, if you observe the same kind of, it repeats the same kind of meter, the same kind of rhyming scheme. In the second one also, the sun above mountain's head, a freshening luster mellow, through all the long green fields has spread, his first sweet evening yellow. So see once again, here also the first sound head is repeating in the third line. Head spread, mellow yellow, books looks, double trouble, strife life, linnet it sings. What you have to observe, the sound, not the word. The sound we have to observe, and we have to identify this way, and we have to put this in this way. A B. So in all these 5 stanzas, the same rhyming scheme is repeating, and the same meter is continued. Now let us come to the poem. Now in the first stanza, what the writer is saying. Up, my friend, and quite books. Up, my friend, and quit your books, or surely you will grow double. Up, my friend, and clear your looks. Why all this toil and trouble? Now, in this stanza, the writer William Wordsworth is asking his friend to come up, come on, my friend. Leave those books aside. Keep them aside, and you will surely grow double. And up, my friend, and clear your looks. And why all this toil and trouble? Why all this toil? Toil means why the work? Why all this toil and trouble? So why you are wasting your time in reading those books, and the books written by someone, ఎవడో రాసినటువంటి పుస్తకాలని చదవటం కాదు. Come up, my friend. Come out and see this vast, beautiful nature. బయటకు వచ్చి చూడు, ఈ ప్రకృతి ఎంత విశాలమైందో, ఎంత అందమైనటువంటి ఈ ప్రకృతిని మానేసి, why you labor yourself in reading take those troublesome job of reading and mugging up all those books written by someone, and you have create your own opinions. You come out, you బయటికి రా, ఈ ప్రకృతిని చూడు. It inspires you, and you can have your own ideas. It creates you an impulse in you, an activity in your brain, so that you can write a great poem. Why you wasting your time in reading those books written by someone? ఎవరో రాసిన పుస్తకాలు చదువుతూ ఎందుకు నువ్వు టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నావు? బయటికి రా, ఈ ప్రకృతిని చూడు. ఈ ప్రకృతి హ్యాస్ గాట్ దట్ ఇన్స్పిరేషనల్ ఎలిమెంట్. మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేసే ఎలిమెంట్ ఈ ప్రకృతిలో ఉంది. ఈ అందమైనటువంటి ఈ ప్రకృతిని చూస్తే మనలో కవిత్వం వస్తుంది. ఈయన ఒక రోజున ఈ వర్డ్స్వర్త్ గారు రోడ్డు పక్కన నడుస్తూ వెళుతూ ఉంటే, అక్కడ ఒక అందమైనటువంటి స్ట్రెచ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్, డెఫోడల్స్, అందమైనటువంటి ఫ్లవర్స్, డెఫోడల్స్ అనేటువంటి అందమైనటువంటి ఫ్లవర్స్ కనిపిస్తాయి. దానికి రైట్స్ ఏ వండర్ఫుల్ పోయం. అప్పుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాటని ఆయన ఒక పోయంని రాస్తాడు. పోయం మీన్ సాంగ్, ఒక పాటను రాస్తాడు. డెఫోడిల్స్ అని, టెంట్రల్ ఇవే అని ప్రపంచాన్ని ఊగినటువంటి గొప్ప సాహిత్యాన్ని, గొప్ప పోయమ్స్ని ఈ రైటర్స్ ఈయన రాయటం జరిగింది. సో come on my friend, don't waste your time in reading those useless books. Why this toil and trouble? And come on
and let us inspire by the nature. Oh, see the sun in the next stanza. The sun above the mountains had a freshening luster mellow, though all the long green fields has spread his first sweet evening yellow. Yes, come on, see the beauty of the sun. It is dipping down, and it is going down, dipping down, and it is on the mountain head. మనం ఆ సూర్యుడిని చూసినప్పుడు సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు కిందకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ఆ వెళ్ళిపోతూ కొండ కిందకి వెళ్ళిపోయినట్టుగా కనిపిస్తాడు. When you see the sunrise, it looks like a sunrise. It looks so beautiful. It comes out. It looks like coming out of the ocean. అది సముద్రంలోంచి పైకి వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. కొన్ని స్పెసిఫిక్ ప్లేసెస్లో మనం చూస్తాం. అలాగే ఆ సన్ డిప్పింగ్ డౌన్, సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. హియర్ ఈయన ఏమంటాడు, కమ్ ఆన్ మై ఫ్రెండ్, సీ ద సన్ అబౌవ్ ద మౌంటైన్స్ హెడ్, ఇట్ ఈస్ డిప్పింగ్ డౌన్. అదిగో చూడు, సూర్యుడు కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఆ మౌంటైన్ హెడ్ మీద చూడండి ఎలా ఉంది అది. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ క్రౌన్. ఆ మౌంటైన్ హెడ్కి అది ఎలా ఉంది, అది క్రౌన్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఏ ఫ్రెషనింగ్ లస్టర్ మెలోస్. Yes, the huge long meadows, wonderful meadows, అంటే పచ్చిక మైదానాలు. ఈ యూరోప్ అంతా కూడా విశాలమైన పచ్చిక మైదానాలు ఉంటాయి. ఆ పచ్చదనాన్ని చూస్తే మనకు చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి రైటర్ ఏమంటాడు, కమ్ ఆన్ మై ఫ్రెండ్, సీ దోస్ వండర్ఫుల్ meadows, beautiful lustering meadows, fresh grass, meadows stretch out. అవి చాలా పెద్ద విశాలంగా ఉంటాయన్నమాట. ఆ పచ్చదనాన్ని చూస్తే మనకు చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. Though the long green fields has spread, yes, all long green fields has spread, yes. ఆ పచ్చని పొలాలు, ఆ పచ్చని మైదానాలు మనం చూసినప్పుడు మనకి ఎంతో చాలా ఆనందం వేస్తుంది. కాబట్టి నేచర్ గాట్స్ దట్ ఇన్స్పిరేషనల్ ఎలిమెంట్ that inspires you. It can change your mind, it can change your mood. మన మూడ్ని మార్చగలిగినటువంటి కెపాసిటీ నేచర్కి ఉంది. సో నేచర్ ఈజ్ ద డివైన్ గిఫ్ట్. ప్రకృతి దేవుడు ప్రసాదించిన వరం. ఈజ్ ఫస్ట్ స్వీట్ ఈవినింగ్ ఎలో. ఎస్, ఆ ఈవినింగ్ టైంలోనే ఎలా కనిపిస్తుంది, వెన్ ద సన్లైట్స్ beating down on the grass and the grass turned into yellow, gold color. అది అలాగా గోల్డ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఆ సన్ ఈవినింగ్ టైంలో ఆ గ్రాస్ మీద పడినప్పుడు ఇట్ టర్న్ ఇంటూ గోల్డ్ కలర్ అండ్ లుక్స్ బ్యూటిఫుల్. చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. బుక్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ డల్ అండ్ ఎండ్లెస్ స్ట్రైఫ్. ఎస్, ఇంకా ఏమంటాడు, కమ్ ఆన్ మై ఫ్రెండ్, బుక్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ డల్ అండ్ ఎండ్లెస్ స్ట్రైఫ్. కూర్చుని ఎంతసేపు చదవడం అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ డల్ లైఫ్. వర్డ్స్వర్త్ ఏమంటున్నాడు, ఆ బుక్స్ని కూర్చుని చదవడం అనేటువంటిది చాలా లేజీ లైఫ్. కమ్ హియర్ ద వుడ్లాండ్ లినెట్. లినెట్ మీన్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ బర్డ్ యూ సీ ఇన్ ఇంగ్లాండ్. అండ్ కమ్ హియర్ ద వుడ్లాండ్ లినెట్, సీ this beautiful bird and the wonderful song sung by this linnet. Listen to its music. అది చూడు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మ్యూజిక్ని ఇస్తుందో. సో when we see in this from this aspect, from this view, the world, the nature looks beautiful. It is gifted. God is a divine gift. God has given so many wonderful things and passed unnoticed by us. So let us come out and don't be sitting in the closed rooms. Come out and see and enjoy the beauty, these beautiful birds and the wonderful కోకిల పాడేటువంటి గానం. మన ఇక్కడ మనం కోకిల గురించి చెప్పుకుంటాం. అలాగే అక్కడ లిన్నెట్ అనేటువంటి బర్డ్, అది చూడు ఆ చెట్టు మీద ఉంది, ఎంత అందంగా ఉందా బర్డ్. అలాగే అదేవిధంగా అది పాడేటువంటి పాట కూడా చూడండి ఎంత
ఎంత బ్యూటిఫుల్గా వినసొంపుగా ఉందో. హౌ స్వీట్ ఈజ్ మ్యూజిక్, ఎంత బాగుంటుందో మ్యూజిక్. ఆన్ మై లైఫ్ దేర్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ విజ్డమ్ ఇన్ ఇట్. ఎస్, నువ్వు చదివే పుస్తకాల్లో కంటే అది పాడే పాటలో, అది ఇచ్చేటువంటి మ్యూజిక్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ విజ్డమ్. దాని పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం కంటే ఇదే, అంటే వాట్ ద రైటర్ వాంట్స్ టు సే, ఈ పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం కంటే నేచర్ ఇచ్చేటువంటి జ్ఞానం చాలా ఎక్కువ. సో దట్ ఈజ్ వై we call these writers are called nature as a teacher, nature as a guru. They are the primary teachers to human beings. We learn the basic things. The human beings learn basic things from nature. Nature, మానవుడికి ప్రాథమికమైన గురువు ఎవరు అంటే ప్రకృతి. ఆ ప్రకృతి నుంచే మనం అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటాం. తర్వాత మన గురువులు మన తండ్రి, మన తల్లి, మన తండ్రి. కానీ మొట్టమొదటి గురువు ఎవరు అంటే నేచరే. ఎందుకు, ఎలాగా అంటే చూడండి, భయం అనేటువంటిది ఒక భావన. అది మనకి ఎవరో చెప్పరు. ఇప్పుడు ఉరుముతుంది, మీరు భయపడాలి అని చెప్పి, కానీ న్యాచురల్గా జరుగుతుంది. ఉరిగినప్పుడు మనం భయపడతాం. And when we see the commotion in the sky, the dark clouds, and it is heavy raining, and it is a cyclone, we get perturbed. మనం భయపడతాం, we were terrified. So this is naturally happens. అంటే ఇలాంటి భావన, ఒక అందమైనటువంటి గులాబీ పువ్వుని చూసామనుకోండి, ఆహా ఈ పువ్వు ఎంత బాగుంది అని అనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఆ భావనని మనకి ఎవరు నేర్పరు. ప్రకృతి సహజ సిద్ధంగా మనకి ప్రకృతి నుంచి వస్తుంది ఈ ఫీలింగు. అలాగే భయం అనేటువంటిది కూడా అది ఎవరు నేర్పడు. ఆ ఉరిగినప్పుడు చిన్నపిల్లవాడు భయపడతాడు. కాబట్టి మన ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద దీస్ థింగ్స్ వి లెర్న్ ఫ్రమ్ నేచర్. సో నేచర్ ఈస్ ద ప్రైమరీ గురు, ప్రైమరీ టీచర్. వి లెర్న్ సో మెనీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ నేచర్. అలాగే if we think from another side of the coin, from the scientific view, man has developed a lot with the help of science, and science elevated human life into unbelievable heights. But still, man is not in a position to control the natural calamities occurring in the nature. Why? సైన్స్ ఇంత అభివృద్ధి చెందింది కదా, ప్రకృతిలో జరిగేటువంటి సహజ సిద్ధమైన కెలామిటీస్ అంటే ఎన్నో మధ్య సంభవిస్తున్నాయి. అంటే అలాంటివి వరదలు వస్తున్నాయి, ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయి, డ్రాట్ వస్తుంది, కరువు వస్తుంది, తుఫాన్లు వస్తున్నాయి, హరికేన్స్, సైక్లోన్స్, సునామీస్, అండ్ దే ఆర్ డిస్ట్రాయింగ్ ద హ్యూమన్ సొసైటీ. అవి నాశనం చేస్తున్నాయి. ఏ సైన్స్ వీటిలన్నింటినీ కంట్రోల్ చేయొచ్చు కదా. ఇంత అభివృద్ధి చెందింది కదా సైన్స్, అద్భుతాలు సృష్టిస్తుంది కదా. కానీ చూడండి మీరు, సైన్స్ ఎంత అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ సైన్స్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు కంట్రోల్ ద న్యాచురల్ కెలామిటీస్ అకరింగ్ ఇన్ ద నేచర్. సో వీఆర్ డిపెండెడ్ అపాన్ నేచర్. సో లెట్ us సేవ్ ద నేచర్. కాబట్టి ప్రకృతే మనకి కనిపించే దైవం, ప్రకృతిని మనం కాపాడాలి. And so that is why he says there is more wisdom in it. Yes, ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్నదానికంటే ఈ నేచర్ ఇచ్చే జ్ఞానం చాలా ముఖ్యమైనది. And listen how blink the throstle sings. Throstle, it is also another kind of a bird. Yes, listen to the song played by the linnet, the throstle. He too is no mean preacher. Preacher means teacher. Come forth into the light of things. Let's nature be your teacher. Come on, friend. Let's take the nature as your teacher. It is the teacher. It is the guru. We learn so many things from it. And close up the books, put off the books, and come out and listen to the beautiful songs, music played by these wonderful birds like linnet, birds like throstle. Yes, అక్కడ ఉండేటువంటి బర్డ్స్ యొక్క పేర్లు ఇవి. అదే మన దేశంలో కోయిల గానం గురించి మనం చెప్పుకుంటాం. ఆ పాట గురించి మన కవులు కూడా ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి
సాహిత్యాన్ని మనం మనం రాసాం, మన కవులు రాయటం, అది మనం చదవడం జరిగింది. కాబట్టి come out what the writer is telling you. Come on my friend, come up and take nature as your teacher. It is a divine spirit, it is a manifestation of God, it is the divine element is there in nature. Now that is the end of the third stanza. In the next one, in the fourth stanza, she has a world of ready wealth, our minds and hearts to bless, spontaneous wisdom breathed by health, truth breathed by cheerfulness. చూడండి, ఇందులో కూడా రైమింగ్ స్కీమ్ ఎలా ఉందో. సెంటెన్స్లో లాస్ట్ వర్డ్స్ చూడండి, వెల్త్, థర్డ్ లైన్లో హెల్త్ ఉంది, సెకండ్ లైన్లో బ్లెస్ ఉంది, లాస్ట్ లైన్లో cheerfulness ఉంది. Wealth, health, bless, cheerfulness, books, looks, double trouble, head spread, mellow, yellow. So this is a wonderful rhyming. She has a world of ready wealth. Yes, why do you waste your time in studying those books written by someone? You create your own opinion. There is a lot of a treasure of wisdom is there out there in the nature. ఈ ప్రకృతిలో ఒక నిధి, ఒక సంపద, జ్ఞానానికి విజ్ఞాన సంపదే ఇక్కడ ఉంది. అవర్ మైండ్స్ అండ్ హర్ట్స్ టు బ్లెస్. ఎస్, ఈ విజ్ఞానాన్ని మనం చదివితే మన మైండ్కి పీస్ఫుల్నెస్ ఉంటుంది. అంటే ఏముంటుంది, ఇట్ గివ్స్ హెల్త్ అండ్ వెల్త్, రెండున్నాయి ఇందులో. ఈ నేచర్ని అబ్జర్వ్ చేయడం వల్ల మనకి హెల్త్ ఉంటుంది, అంతే కదా. నేచర్ని చూస్తే చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాం. మన మైండ్కి సొలాస్, ఇట్ గివ్స్ సొలాస్ టు అవర్ మైండ్. సో ఇట్ ఈజ్ హెల్త్ అండ్ వెల్త్, జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంది, అదేవిధంగా హెల్త్ని కూడా ఇస్తుంది. ఒక ఫ్రెష్ ఎయిర్, ద కూల్ బ్రీజ్ బ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ద మౌంటైన్స్, అండ్ ఇట్ గివ్స్ హెల్త్, very healthy. We feel very healthy when the air is blowing when the cool breeze is blowing from the mountains, and it is a fresh and very healthy air. It gives you health. Spontaneous wisdom. Yes, when you see the beauty of this nature, there is a spontaneous overflow of feelings. The writer, Wordsworth, I am overwhelmed by the beauty of the nature, and there is a spontaneous overflow of feelings coming out of my mind. This is poetry. దీన్ని అసలైన పోయిటరీ అని అంటాడు. ఆ స్పాంటేనియస్ ఓవర్ఫ్లో ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? వెన్ యూ ఎంజాయ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద నేచర్. Truth breathed by cheerfulness. Yes, it is truth, and it is you breathe that truth by cheerfulness. Yes, it is not a laborious one. And if you sit in the classroom and listen to a lecture or reading a book, sometimes you get bored, but you will never get bored by watching nature. Nature is that beautiful. నేచర్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుంది, ఎంత అందంగా ఉంటుంది. ఆ సరస్సులు, స్నో క్యాప్డ్ మౌంటైన్స్, ఆ మంచు కప్పిన పర్వతాలు, ఇవన్నీ చూస్తే మనసు చాలా ఆహ్లాదంగా ఎక్కడో ఊహాలోకాల్లో తేలిపోతున్నట్టుగా ఉంటుంది. సో నేచర్ ఆ పవర్ ఆఫ్ ద నేచర్ ఈజ్ లైక్ ఏ గురు, ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఏ టీచర్. సో ఏమంటే అడిగినా నేచరే టీచర్. కానీ కాబట్టి ఆ బుక్స్ కాదు మిత్రమా, బయటికి రా, ఈ నేచర్ని చూడు, నేచర్ని అబ్జర్వ్ చేయి. ఇందులో అంతులేని సంపద. ఏమిటా సంపద? జ్ఞాన సంపద ఈ నేచర్లో, ప్రకృతిలో ఉన్నది. దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th stanza.